总统莅临。捷克众议院议长艾达莫娃率团访台，周一行程满档，除了与部会官员见面，下午也到总统府接受总统蔡英文接见，并拜会行政院长陈建仁。这次的访团包括跨党派的国会议员、跨部会的官员，还有产学研各界的代表，共有160人，是台湾和捷克互设办事处以来规模最大的访团。Domnívám se, že tato cesta je výjimečná nejenom svou velikostí a svým rozsahem, ale v rámci našich vztahů je i přelomová, neboť jde o první návštěvu předsedy dolní komory parlamentu České republiky zde na Tajvanu. 这次艾达莫娃率领的大型访团，包含捷克总统帕维尔指派随团的总统办公室军事小组军官、众议院议员、安全部门高阶官员、经贸、科技、外交官员以及企业界代表。蔡英文表示，艾达莫娃众议长这次顶着巨大压力率团来访，展现对台强劲支持，是台捷关系重要里程碑。这也是台湾和捷克关系进展的重要的里程碑。台湾和捷克都历经过威权统治，也都深知民主得来不易，所以在坚持民主自由的道路上，更能够成为彼此坚定的伙伴。衷心感谢捷克对台湾国际参与的支持，我们也相信台湾与捷克的合作不仅是互惠互利的伙伴关系，更能在共同努力下为台湾人民还有全球的人民创造福祉。艾达莫娃强调，这次访台希望展现对台湾民主的支持，以及扩大并深化双方及第三方利益。Všechny naše aktivity zde na Tajvanu mají společného jmenovatele. Vyjadřují silnou politickou podporu tajvanské demokracii a odhodlání České republiky rozšiřovat a prohlubovat naši praktickou spolupráci ve všech odvětvích, která mohou oběma stranám, případně i třetím partnerům, přinést užitek. 在会见陈建仁时，艾达莫娃除了表达对民主伙伴的支持，也谴责中共集权侵略以及为了特殊利益与中共合作的政权，强调要与志同道合的民主朋友建立真正的友好关系，深化与台湾全方位合作。新唐人亚太电视池千里、黄燕玲，台湾台北报道。In a congratulatory letter sent to the China Development Forum, Chinese President Xi Jinping restated the nation's commitment to further opening up, creating opportunities for the world with new advances in its development. China's State Councilor and Foreign Minister Qin Gang says the world has been benefiting from China's vision of a shared future for mankind. 人类命运共同体 The concept of building a community with a shared future for mankind has provided China with a fuel to overcome the development dilemma. Today, the Chinese economy is deeply integrated with the global economy. China has become a major economic partner for over 140 countries and regions. China has contributed on average over 30% to global economic growth for 10 consecutive years. During his meeting with ASEAN Secretary General Cao Kim-hong, Qin highlighted the significance of cooperation between the two sides. Qin says China and ASEAN have followed the principle of peaceful coexistence among neighboring countries. He notes that this year marks the 10th anniversary of building a closer China-ASEAN community with a shared future and the Belt and Road Initiative. The foreign minister says China has also shown a willingness to work with ASEAN to completely implement the declaration on the conduct of parties in the South China Sea. In response, the Secretary General confirmed China's role as a good partner of ASEAN. He expressed a willingness to strengthen cooperation in various areas and speed up the negotiation of free trade zone between the two sides. Committed to further opening up, China is expanding its circle of friends and offering more opportunities to the world. In the future, the foreign minister says efforts will be made to boost development across different regions and increase cooperation on high-quality Belt and Road Initiative projects. 王梦洁 CGTN 北京。
能源站通过氢能的制取、存储、发电、加氢一体化，实现绿电与绿氢之间的灵活转换，很好地解决了新能源发电的随机性、季节性波动强的难题。3月25号，洪都拉斯宣布终止与台湾的外交关系，并在当天中午宣布承认中共政权。中华民国外交部26号宣布正式与洪都拉斯断交。专家分析，中共金钱利诱洪都拉斯外交转向，将促使台湾民意更加反共。对台湾人来讲，这就是中共的收买嘛，中共的外交打压嘛，那只是让台湾人对中共更加的厌恶。中共如果想要用这个方式来打压民进党的明年总统大选，我觉得是不可能的。台湾师范大学东亚学系教授范世平分析，中共挖角台湾在中美洲的邦交国，将加速美国对中共的反制。中共这几年来拉起了台湾邦交国，特别是中南美洲的邦交国，其实真正的影响反而是美国，因为这些国家都在美国的后院。中共他这样做，也只是让中美之间的矛盾更加深嘛。洪都拉斯突然与台湾断交，也引发国内反对声浪。25号，第一副总统纳斯拉亚和最大在野党国家党齐声挺台，并反对该国与中共建交。大纪元专栏作家王鹤分析认为，中共的国际霸凌行径正在促使台湾民众更加反共。与此同时，中共对外输出腐败，正在使更多国家陷入困境。中共这个做法本身，第一，它显示了中共国际上一个霸道，对台湾的一个霸凌；第二，它对这个洪都拉斯的内政呢，会激化它的内部的矛盾。一个后果是什么呢？第一，就台湾更加坚定的反制中共；第二呢，中共就把自己的腐败大规模的输出出去，而这个国家就是陷入了困境。新唐人电视台记者赵凤华、张丹霞、刘芳采访报道。西班牙3国领导人访华有何期待？中方坚决反对美加两国对中国无端攻击抹黑。中国坚持和平发展，倡导开放包容，践行合作共赢，始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。反观美国和加拿大，抱守冷战思维，推行集团政治，煽动阵营对抗，孰是孰非，国际社会看得清清楚楚。美加应当做的是反躬自省，而不是混淆是非、倒打一耙。我还要指出，有关国家总把维护主权和领土完整挂在嘴边，但在涉及中国主权和领土完整的问题上，却大搞双重标准，十分虚伪。台湾问题是中国内政，涉及中国的主权和领土完整，轮不到美方和加方指手画脚。Be patient. Be patient, yeah. Be patient. You can ask after. 一句保持耐心，似乎暗示下午拜会中华民国总统蔡英文时藏有惊喜彩蛋。捷克众议长艾达莫娃上午出席捷克在台中心揭牌仪式，以台湾为名，宣示捷克要成为台湾在欧洲的最好朋友。Czech Republic aims to be the best friend of Taiwan in Europe. We hope to establish a strong brand that would inspire other countries to create similar hubs in Taipei to develop their relationship with Taiwan. 前一天，中华民国友邦洪都拉斯被中共挖走，外长吴钊燮前一天被问到是否接受各国双重承认，可以分别和中共、中华人民共和国以及中华民国建立邦交。吴钊燮说，不排除任何情况。未来台湾跟捷克、立陶宛之间到底会用什么一个方式，在官方上面的相互承认，这个很难预测，也有很多的考虑。The key is that don't let Beijing define your one China policy. But all countries should have its own definition and determination on how we are going to implement the one China policy. 艾达莫娃明显点头。当中华民国外交次长提到不能让中共定义各国自己的一中政策，他回答新唐人提问，展望捷台关系，强调彼此是灵魂知己，不会只有经济面。I'm quite sure that this is not only about economy, and it's important to stress it. It's of course because we are soulmates. We have in common so many values, and we are standing on them. 新唐人亚太电视黄亮简、张东旭台湾台北报道。
我方一艘渔船突然失联，现令我舰协同群内兵力进行舰机联合搜救。